Erokamano nyako RAMOGI kuom kete RAMOGI TV en saa 7 mar odiochieng' Jumapil mokwongo e dwe mar 9 mabende ntiere kod mathoth mago matimore. Iluongo ni janyuol mar RAMOGI TV RAMOGI FM ochopo kanyo higni 20 kendo odiochieng' ma kawuono gidhialo odiochieng' mar iwacho ni nyuol chakre higa ma 2003 mbaka ma biro dhi nyime. Magi weche ma wamiyo pek. The reason why we are doing this is to create awareness on climate change. Ikruok ne nyasi malokruok chal ma kor lwasi omako mach Nairobi ka joriemb ndigni bende owuok Kisumu koreyo Nairobi gi ote mar rito alwora. Hatuna uhasama na yoyote, lakini we have a problem na matamshi ya watu wengine, kama vile naibu wake enda huko Kambani kwa mazishi kama hapa na kutoa matamshi ambao and nobody is going to stop these discussions. Wiper Kalonzo Musyoka nyiso chirni twak kind sirikal kod Azimio dhi nyago lemo. Uniform hawana, vitabu ndio hizi zote zimetapakaa huku. In fact anything, hata walitoka bila viatu. Maleo familia Prabi jodongi lwet gi bang' mach wang'o miech gi Limuru e kaunti ma Kiambu. Erokamano nyako RAMOGI kuom yiero bedo koda chakruok nyaka giko. Nyinga Ochieng' Emmanuel. Jakom mar twak e kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Kalonzo Musyoka onyiso chir mare ewi twak madhi nyime ni twagno dhi nyuolo olemo. Kalonzo wacho ni twagno dhi kelo winjruok kar doko ni jotelo moko osebedo ka bende ywayo weche mopogore opogore e twagno. Ka bende jatend Wiper Party ne oloso iko moro e kaunti ma Taita Taveta kamoko ni komiti na oseyudo ng'ur kowuok kuom jopiny kendo biro bugo weche mag twak motenore kod pok mag omenda mag dongruok e wards mathurka. Kalonzo wacho ni ng'ur ne ochwal kokalo ute bura mag counties kosingo ne jopiny nigi kore chopo winjruoge mabiro neno ni piny Kenya okobedo kod tungni e kinde mabiro. Nina imani ya kwamba mazungumzo yale yatafaulu. Ukiwa pale Mheshimiwa Kimani Ichung'wah akiwa pale, wewe Mheshimiwa Kalonzo ni mwana diplomasia. Wengine wetu tulikujua tangu tukiwa shuleni primary school. Ukiwa katika mambo ya foreign affairs, ukizungumza huko, ukitendea Kenya wema. Tutendee wema katika ile bipartisan. Hatuna uhasama na yoyote, lakini we have a problem na matamshi ya watu wengine, kama vile naibu wake enda huko Kambani kwa mazishi kama hapa na kutoa matamshi ambao iliwagadhabisha watu wa Machakos. Hata wengine wanamkondelea macho, wanaona hii mtu ni mtu aina gani, ni sampuli ya aina gani. So we are going to call everybody to order, and nobody is going to stop these discussions. And because of course on that part I must congratulate the president because he has put his foot down. Anasema zungumzo endelee. Hapa watu wanazungumza mambo matatu, kila mtu akitoka mambo matatu. Kwa nini hakuna mtu anaongea mambo 10 hapa? Yani nyinyi mnajua ambacho kinawasumbua kwa roho zenu and you are afraid to say it. Kwa hivyo mambo uoga Kenya ni lazima ya mtu akifanya makosa anaambiwa umefanya makosa. The important thing is maisha ya wananchi wa Kenya. And we want to develop here a democratic culture. Kwa hivyo hapa, Baba Askofu, you need to pray for our country because Africans are saying hatutakubali utawala mbaya at any cost. Kanyakla mag jolbura mago jende motenore kod riwruok mar Azimio wacho ni kweth ma Kenya Kwanza chano mar lwadho lemo moko mayande omaki kod Azimio kendo Kenya Kwanza chano chuogo mana jogie lemogo. E romo mar gitino manyoro jolbura go chao Kenya Kwanza magi wacho ni walo jolbura mogwel Irene Mayak kaka jagoro maduong' e lemo mar jolbura ma Embakasi East Babu Owino mabende nyoweyo ka jolbura ma Kitui County Irene Kasalu to milemo mar Jakeno lemo manyo maki kod Hezena Lemaletian. Jadbura ma Wajir County Fatuma Jeho biro bedo jalup jakom ka jadbura ma Yata Robert Basil biro kawo kar mano ma Embakasi West Mark Mwenje kaka jalup jagoro.
as far as it is today, we do not intend to move out as Azimio from KYPA. We intend to fight within unless the position becomes untenable. If it becomes untenable, then unfortunately it will be a loss for both sides, because KYPA, even the benefits come to us as a unit. They cannot come to us on one faction or the other. So let me give you the position today, because we want to give our colleagues across the other side who are youths like us the benefit of doubt that we'll be able to work together. But as KYPA, as the MIO team, we have our position, we have our leadership that we've set out today, and we intend to stand by that. One of the things that I am going to ensure that we do is that we will do our work of checking government and stepping in and ensuring that the Kenyan people have a voice from us, the young people of Kenya have a voice from us, and that we will always be giving you frequent remarks in terms of the state of the nation and where we think as a country the young people should be going. So that will happen going forward. This one is affirmation to just buttress the effort of our elders in this fight for a new Kenya. So we are there, and we've just come out strongly, because people have been asking, where are the youth's voice? Where are the young people? So the young people are here. If you need us, we will be there. We'll be on the street, we'll be on the talks, we'll be every table that the Azimio requires us to be. Kadhi nyime eni mohingo familia prabich piny odhiero kama gisoyo wigi bang' mach muoch kendo wang'o utegi kod ohelni mage gwenge mag Farmers Limuru County ma Kiambu. Wachore ni mach ne ochakore ot achiel kendo lak nyake ute manane kod aguch muya mag gas mokelo lal mararia. Jotelo mawuok e county koro kone ten county mondo ket tenge sir ne familia moyudo lal kod mohelni gi ne olokore mirni kod obila osechako timo nonro e gima dine kel mach makamano. Nilikuwa na mbuzi 8. Sasa hii moja ndio imebaki, na nilikuwa nakamua mpaka maziwa. Nilikuwa nauzia watu waziwa. Na watu wengi wanapatwa na depression juu hakuna mtu anawaangalia, juu maisha ni mangumu, na mtu kama huna mtu anaweza toka kwa ajili ya kuja kupatia kitu kidogo uanzishe biashara, we ile kitu tu unaamua ni kurudi Geshagi. Tumechomekewa na kila kitu, watoto wetu uniform hawana, vitabu ndio hizi zote zimetapakaa huku. In fact anything, hata walitoka bila viatu. Hata mimi wenye tu niko hivi tu ndivyo niko, sina anything else. Kwa hivyo tunaomba serikali ikubali kuja kusaidia watu, serikali ya county na serikali kubwa, sababu watu wamebaki bure, hawana chochote, wamebaki bure kabisa. Kadhi nyimbe joriem digni buora mawuok e alwora ma Kisumu kawuono chako riembo ka gichomo boma ma Nairobi motiyo ne romo maduong' mar weche lokruok mag kor lwasi mong'ere ni Africa Climate Change Summit machakore odiechieng' ma kiny. En chenro ma osir kod duol mochung' ne dongruok e alwora ma Nam Lolwe Lake Basin Development Authority eneo ni ochwal ote mar pidho yien e yor kedo kod lokruok mag kor lwasi ma bende osebedo ka en midhiero maduong' e Kenya kod piny mangima. Chakre juma manyien, LBDA oloso romo ma idhi yuore kod jokanyo mag kaunti 18 mantie bo LBDA kendo igone jopiny dhi twak e weche mag ber alwora. LBDA chano bende mar chako pidho yiende kauntis duto 18 mayudore Nyanza. They will join another team in Kericho. They'll join another team in Nakuru. Then they'll be received in Nairobi on Tuesday at KICC. The reason why we are doing this is to create awareness on climate change and also what we need to do to mitigate the effects of climate change. We are beginning this one now, and we hope to get to Nairobi on Tuesday and to be received at KICC. Now, along the way, we have a number of activities as well. There will be tree planting and mostly the fruit trees, just to increase the fruit or the food forest within the region. Kisumu is always our pride, and you know very well that there can be no pride without us coming together, protecting and conserving the environment. We have teamed up with the Lake Basin and the county government of Kisumu so that we are part of the process of the SCS 23.
Moko kuom riwruoge makendo ratich oganda ochao ikruok ma thor wach e romo mar lokruok machal ma kor lwasi monywando pinje Afrika ma dhi chakore pacho ka ndi odiochieng' makiny. Kwethno maluongore ni Pan African Climate Justice Alliance okoni romono odewo jo pinje mag sungu moloyo dwach oganda jo Afrika. Gikoni riwruoge ma ok mag piny owacho oket tenge chenro mar keto kenge motelo ne romono. And we believe that the climate change is not the issue of environmental science, it's also the issue of economic crisis of the country, of the continent, and the issue of the livelihood and the survival of indigenous peoples who are the custodians of indigenous knowledge and indigenous knowledge systems on resilience, mitigation, and adaptation. So as she said that we need a participation. We have been participating in all global climate change initiative processes, but those that have caused the problem by polluting, the problem of biodiversity loss, the problem of climate change, are the ones that we are now putting blind faith in to come and solve the problem that we have. And we need to question that. Jatend piny Kenya William Ruto gi sani osechopo e giko mar romo machal ma kor lwasi mar Were mosebedo kadhi nyime e kar bago romo maduong' e pacho kaendi mar KICC kuom ndalo ariyo. Romono timore motelo romo mar pinje Afrika e lokruok chal ma kor lwasi mabendo kelo kanyakla rowere mag Afrika mar manyo yore madhi reso chal mar kor lwasi kod midhiero mokwako Afrika. Ruto ibiro chwalne listi mag gik ma rowere golieko kaka mago manyalo reso Afrika e midhiero ma chando oganda achiel kachiel. Koro wadhi mondo mi wawinj ni to chenro matimore KICC chalo nade. Governor Nairobi County, Johnson Sakaja. And for our visiting delegates, in case you're wondering why the screams, it's the dimples. All cabinet secretaries present, all PSs present, Elizabeth Wadhuti, who is the lead coordinator, African Youth Climate Assembly, the Secretariat, Africa Youth Climate Assembly, ladies and gentlemen, all protocols observed. Allow me, Your Excellency, at this point to invite the Cabinet Secretary for Forestry and Environment, Honorable Soipan Tuya, to make some comments and remarks before we proceed with the rest of the program. I'll also request that Nikita, wherever you are, please be ready for your presentation, but we'll invite the Honorable Soipan Tuya. Welcome, Madam CS. Let's give her a clap. If I may request that we have the podium brought, if you may, please. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, Dr. Kiwumi Adesina, President of the Africa Development Bank. CS is present. We have the CS Tourism, Honorable Penina Malonza, the Governor of Nairobi, Honorable Jackson Sakaja, representative of the African Union present here, Ms. Chido Mpemba, the AU Youth Envoy, Elizabeth Wathuti, who is also coordinating from Kenya, the Youth Assembly, distinguished guests, ladies and gentlemen, karibuni wote. Your Excellency, thank you very much for keeping your word with the youth. You did promise during the opening session that you would not only be coming back to receive their declaration, but you would come back in a very non-intimidating fashion. And as you can see, His Excellency has no tie on, looks very friendly. So, but Your Excellency, I must say, like I said during the opening session,
we have walked quite a journey with these young people, very wonderful enthusiasts, and they have demonstrated a lot of passion and commitment. But one of the challenges I've had with them is that, you know, when you're among them, there is that psyche of the youthful spirit that comes with it. But I've been telling them to list me as one of them in the youth assembly, but the best they could come to is to list me as an ex-youth. So, Your Excellency, all the best today. Probably they will also list you as an ex-youth, I don't know. But here we are. But Your Excellency is really to thank you for the support you're giving the work on climate change, mitigation and adaptation, not just in Kenya, but Africa and the world. To the African youth who have been part of this assembly, as you go back to your different countries, please seize the misfortunes, and I mean seize the misfortunes that the climate change has handed us. The floods, the droughts, the unreliable weather patterns. Let's use all this to jolt all of us into action, to jolt us into innovation. Let us image green jobs. Let us find ways of making ourselves employable by exploring green technologies. Let us go down history as that generation that harnessed the wave of climate change extremes and created green jobs, explored a low-carbon development pathway, guided the globe's sustainable development, and birthed Africa's development. Your Excellency, I have had occasion to look through the declaration put together by these young people, and they have absolutely, very innovative ideas, very creative thinking around how the youth cannot be left to be bystanders in the climate change discourse, in the climate change action in Africa. And Mano kanyo romo ma bende osebedo kadhi nyime kar romo maduong' mar KICC, romo motenore kod wechego mag dwaro ng'iyo kaka inyalo ked kod lokruok mar chal ma kor lwasi. Jatend piny Kenya William Ruto ni kanyo kendo biro twak kod rowere mosebedo ka nitiere chenrono kuom ndalo ariyo. Gibiro miye moko kuom paro ma gin godo ma gidwaro mondo mi obi otwagi kochakre romo mabiro bedo odiochieng' makiny mageto ni pinje mag Afrika to kod piny mangima okedo kod lokruok mar kor lwasi. Ripot motenore kod mano weche manyien mang biro kanyo godhiambo saa 1. Kawadhi nyime, jakom ODM John Mbadi wuok tung' mosuo kod piny owacho wi medruok mag pesa michulo e skunde. Mbadi olose kar chung' bura manyatike e kaunti ma Migori kama noluwo ni jopuonjre mbalariany sandore mokalo kaluwore kod pesa mong'ang'o maduong' ma bende koro hinyo jonyuol kod jopuonjre kinde mangima tekie. Mbadi wacho ni somo e mbalariany nyalo mana koro dong' ne jok monyalo, poni sirikal ok odewo ywak jopiny. I'm told father is around, as all those who support us in one way or another. Thank you very much. Ayeko. Now look, on university education. University education has been affordable in this country. More affordable than even high school education. Today, because of Kenya Kwanza government and mismanagement and lack of interest, the welfare of wananchi, university education has become unaffordable, and only people who can afford will now acquire education. So now, if for you to be a daktari, you have to be rich. Piny owacho kaunti ma Kakamega ochako chenro mar gero udi ne familia ma yutogi ni piny e kaunti no kaka yor miyogi nyadhi mar dak kod ngima makare. E bwo chenrono, tend kaunti wacho ni gisegero ute 360 e wards 6 e kind wards 60 mantie kaunti ma Kakamega. Familia go oseyudo godhro mar nindo, ngede kod omuom moko mag konyruok e yor jiwo ngima. Gavana Fernandez Baraza omero ni chenro koro biro bedo kanuore kaka yor jolo anyuola man kod pek mag ngima.
tumeweza kujenga nyumba 360, 6 katika kila wadi, aina ya nyumba ambayo umeiona pale nyuma. Kipi ambacho tunakifanya mwaka huu ni kwamba katika hizo nyumba tunajenga nyumba na tunaweka tangi la maji ili wale ambao wanaishi katika nyumba hizo wasiweze pia kuhangaika na masuala ya maji. Kila mwaka tutakuwa tunajengea wale ambao hawajiwezi nyumba 6 kwa kila ward, tunawapatia malazi, tunawapatia umeona pale mattresses, na kuongezea juu tutakuwa kila mtu anapokea shilingi 2,000. Kazi mashinani ambayo tumetangaza kuanzia mwezi ujao, wale wote ambao watafanikiwa kupata hiyo nafasi ni wale ambao wajiwezi. Erokamano nyako Ramogi kumedo kete Ramogi TV ntiere jogo malo sokoda achiel kachiel kokale Facebook page ma Ramogi TV. Pastor Wodnya John weche manyien chopono maber ka intiere waradho etie got ka. Erokamano Pastor Wodnya John nyathi aloch weche manyien ler kabisa. Ramogi is the best. Erokamano Washington Okeyo ni Ramogi TV maler and the one kaya sindo chieng' rieny noa stage maratari fuel to beche kaliech to jatend piny Migosi William Ruto podo wacho ni katek to ji okawo yore adek. Erokamano Washington Okeyo. Volenta neno maler kiwuok Mombasa Migadini. Erokamano kuom ket Ramogi TV. Culture Doti Emmanuel awinji malong'o kan diaspora. Erokamano kuom ket Ramogi TV. David Uma Andriat College ka awinji kaneno loud and clear. Erokamano kuom ket Ramogi TV. Any Ben Bella neni Albert Guero kamano sip Prian Biaza. Erokamano Star Carlos Jagua Don Carlos ka intiera hero. Erokamano kuom ket Ramogi TV. Bari George neno wa moche manyien lor mos pole pole. Erokamano ka achiel kod jal mong'ere kaka Tony Awili Ragana Migori Alwala Junior Di Rubio Fani Nyakach ka achiel kod Otis Tinga Oganyo. Ramogi TV ler live rapogi kanyamkago ka osiepa kikidhi mabor pod wantiere kod mathok tok yweyo matin. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka utuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onegi ng'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo to mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Lusigand ng'ato ma ja ohala mane onge ng'uono to notimo maundu ma ok nyal wene ng'ato. Isebedo kigoya to alinga kodi ne kikingisa piwangi ni nguomo na ywa kinguomo ne ng'anywa. Gombo mar ng'ado bura makare ne ojiwo nyako moro mondo non weche maricho mane osetimore. Gimokela kama duonge odika en monda ng'e gima nonego babawa. Ne ofwenye ne oken kende e wuodhene mar manyo adiera kod chulo kuoro. Abiro nwa konyre, konya tabe akonyi. Be gibiro loyo lwenyno? Nitiere tong' matin e kind tim makare kod chulo kuoro. Ibiro chulo gik moko te misetimo. Nyaki chul bwana. Chulo kuoro e wi Nam Cinema mane Ramogi TV. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Ywaruok okwako anyuola modak e gwenge ma ikunye kuoyo e genge aora ma Nzoia e sub county ma Lagos Songa. Moko kuom jodak e lono ywak ni chendo ma kunyo kuoyo osekelo koda ka kethruok mar alwora. Millicent Adhiambo miyo waler. Jodak
E gweng' mar Apenji, ei West Alego, yuago kethruok mar alwora, machiendo mar kunyo kuoyo osekelo ka gibiwo seyo ne libamba magi wacho ni chodho kuoyo nyake puothegi mokiew gi Aora Nzoia. Kotelnegi kod Lucia Kothonyango, giyuak ka giwacho ni chendo mar chodho kuoyo kanyo manochak tim higni 3 mokalo osemiyo kata mano ula mapek yande oywero chiegni eka 8 mag puothegi e kinde mokalo. Koro puothewa osedhi, ng'eny mine mang'eny onge gi puothe sani mapuro. Puothe no odhi odonji pite. To giwe magi gisudo to magwa gikunyo. Sani ma en higa mar 3. Ka wago koko, wagore, to ok giwinjwa. Jodak wacho ni jokuny kuoyo ok osedewo ywakgi kod midhiero. Machiendo no osekelo negi ka gikoni oula mosemonjo gi alwora no osetieko miyo mag puothegi makata keyo mekgi tinde odok chien kendo gin kod luoro ni gibiro neno kech maliyo kinde mabiro. Ma e kama ne watengo kaka karwa kar yudo chiemo kod konyruok nikech ne wayudo chiemo mamoko ne wauso to watero go nyithinde skul. Sani kalkalo kuom kunyo genya lowo nosedhi kendo yuto marwa odok piny. Puothe manyocha ne watiyego bende oselokre ma ok nyal tiye nikech kata mana mbolea mane nitie pi oseywayo. Bende giko ni jokuny kuoyogo osebedo ka bogo monjogi ponono gidhi nyime gigolo duondgi e wi wachno kamoko bende dironegi ayenje maricho kuma mijing'o mekgi mag dwaro kony kowuok e apise piny owacho bende osegore lwanda. Ma e kwayo margi ne piny owacho. Jogi chamo puothewa to kwa wuoyo to arach onge atwa moro mikawonwae ma kila mara ka gibiro tiyo to ka wakwayo gin giwetimo mano to gigoyowa kendo giyanyowa yanje marecho. Wasetemo nyaka romo kod sirikal maloka kama jowetewa maketho puothewa ae kotelnwa ga assistant chief nyaka samwantie ni onge konyruok mwaseyudo. Wadwaro ni sirikal odonjie okonywa gima dhi mbele. Nwachie moro wabro negore. Nwach ka ikwang'iyo heka 8 mosodhi e pi. To kuma soringe duto onge kony. Kora ana kwayo government odonje kata national nwach ma aparo mpaka mar Alego go Kenya. Mheshimiwa Tandi akwayin kiyie ng'iye wach mpaka ni. Our MCA oling. E seche makoro ginyiso luoro ni lwenje dhoudi kidek moche kindgi ponono chendo makamano medo dhi nyime. Giyango ni duol mar nema bende oseyudo ywakgi to kata kamano onge ondamo moramora magisekawo. Mamiyo gipenjore ni en ng'a mabiro winjo ywakgi mondo kelnegi resruok. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Adhi weche mag tuke. Ivan Ferguson oloyo gonde 3. Adhi weche mag